Assalamu alaikum and welcome to Liakat IELTS program. So today we are going to talk about the IELTS pie chart, which is involved in writing task 1, basically for academic module. Academic group. So pie chart বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে একটা পাই বলতে পাই তো আমরা সবাই জানি যে একটা গোল জাতীয় একটা মিষ্টান্নর মতো, সো ইট উইল বি সামথিং লাইক দ্যাট অলসো। এই যে এটা হচ্ছে পাই চার্টের একটা এক্সাম্পল। And the thing is that here in the chart there will be divided into sections or pie slices, usually representing the percentages. So each section এ আপনার পাই চার্টে পার্সেন্টেজ অথবা ডাটা দেওয়া থাকবে, যেগুলো আপনাদের ইনফরমেশন গুলো আপনাদের নিজেদের ভাষায় লিখতে হবে। So here একটা pie chart দেওয়া আছে with different sorts of colors according to percentages. So এখানে first of all we need to go for what is the largest proportion and what is the smallest proportion. It's a one way of finding your way of writing. Then let's go to essential expressions. মানে হচ্ছে পাই চার্টে আপনার কি ধরনের তথ্য বা কিভাবে আপনার প্রশ্ন বা কিভাবে থাকতে পারে। সো প্রথমটা হচ্ছে যে টু সেগমেন্টস শোয়িং সিম্পল ডাটা, মানে দুটো সেগমেন্ট থাকবে যেখানে আপনার নর্মালি কোনো পার্সেন্টেজ না, নর্মাল নিউমেরিক্যাল আপনার এক্সাম্পল দেওয়া থাকবে, যেমন 6, 17 এরকম নর্মালি। আরেকটা দেওয়া থাকতে পারে টু সেগমেন্টস শোয়িং পার্সেন্টেজেস, এরকম পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকবে। So here you can write the pie chart shows the percentage of x and y. The percentage of x is higher than the percentage y, greater than, lower than, less than, or 78% x, 2% y. You can write anything you like to. Then there can be that several segments showing simple data. মানে এখানে তো দুটো ছিল, so এখানে হতে পারে যে আপনার অনেকগুলো থাকতে পারে। So you can write the amount of y, x, w, x, y, z are shown on this pie chart. W has the greatest share of the total. Y has the second highest. অথবা there are 3 times as many y's as there are z's. মানে z এর পোর্শনটা আপনার কম আপনার অন্যান্য বারগুলো থেকে, যেভাবে আপনি এক্সপ্রেস করতে চান। দেন দেয়ার ক্যান বি সেভারাল সেগমেন্টস শোয়িং পার্সেন্টেজেস। তার মানে একটা সিম্পল ডাটা নিয়ে থাকতে পারে, নর্মাল নাম্বারস দেওয়া থাকবে, অথবা থাকতে পারে যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে। It can be 2, it can be more than that. Then how to write IELTS pie chart. When it comes to writing a pie chart description, you need to be wary of the following steps to score the highest possible band, like penning down the introduction. যেহেতু আমাদের এইসব চার্ট বা বার বা চার্ট ডিসক্রিপশন আমরা প্রথমেই জানি যে আমাদের ইন্ট্রোর মধ্যে we need to paraphrase whatever you are going to whatever the question says you to do. Then when describing a pie chart, you would have to commence with an introduction. This can be wrapped up in 2 sentences, and when you write an introduction, you must paraphrase the information given in the question. You would have to include 2 pointers. The first would be what precisely the chart is showing, and the second is the time period. মানে আপনাকে এক্স্যাক্টলি দুটো জিনিস বা দুটো হচ্ছে সেন্টেন্সে আপনি চাইলে এটা র‍্যাপ আপ করতে পারবেন, বা আপনি নিজের মতো করে 3-4টা লাইনও বাড়াতে পারবেন। বাট দ্য বেসিক থিং ইজ ফার্স্ট অফ অল আপনার যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া থাকবে সেটাকে প্যারাফ্রেজ করতে হবে। দেন ইউ ক্যান অ্যাড মোর সেন্টেন্সেস অন ইট, যে ওইখানে আপনার কি দেওয়া আছে, পাই চার্টে আপনার কি কি ধরনের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, পার্সেন্টেজেস গুলো দেওয়া আছে, আপনি সেভাবে লিখতে পারেন। Then second is writing the overview. The second paragraph will be about covering the general basic overview of the pie chart. You would have to choose a few primary features from the given chart and explain the same. First, you can take the smallest or biggest sections from the pie chart and jot down the explanation. Second, you can figure out the ones that did not change over the period of time. Ensure that you outline the significant changes in the chart. তার মানে ওভারভিউ বলতে এখন আপনাকে হচ্ছে পুরো একটা পাই চার্টের যে আপনার কি কি ধরনের ইনফরমেশন কিভাবে কি দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার নরমালি
সেন্টেন্সে আনা। এখন হতে পারে যে আপনি প্রথমে শুরু করতে পারলেন যে স্মলেস্ট বা বিগেস্ট সেকশনস দিয়ে, যে এটার সবচেয়ে বড় পোর্শনটা কি, ছোট পোর্শনটা কিসের তথ্য ইনভলভ করছে। সেকেন্ড ক্যান বি ইয়ার দ্যাট আপনার ডিফারেন্ট টাইমসে, মানে হচ্ছে ধরেন ডিফারেন্ট তথ্য অনুযায়ী যে পার্সেন্টেজেস চেঞ্জ হয়েছে, কি কি চেঞ্জ হয়েছে বা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, সেটা আপনি বললেন। অর ইউ ক্যান অ্যাড আদার ডিটেলস অলসো। Then mentioning the third paragraph, or you can say the last one, is the last paragraph. You will have to write specific details. You can split them up into 2 or 3 paragraphs if you want. While doing so, you can choose to create one paragraph on the basis of sectors that show an increment, and the second paragraph could be about factors that either didn't change or have decreased, increased. তার মানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে পাই চার্ট মূলত আপনার কাজগুলো কি করে, যে পার্সেন্টেজ একটাতে বেশি হচ্ছে, একটাতে কম হচ্ছে, একটা মিডিয়াম সাইজ আছে, ডিফারেন্ট সর্টস অফ টাইম পিরিয়ডস বা সেকশনসে আপনার পার্সেন্টেজেস গুলো চেঞ্জ হচ্ছে। সো আপনি সেভাবে লিখবেন, পোর্শন গুলোর কথা লিখে ইউ ক্যান কম্পেয়ার, কন্ট্রাস্ট, অর ইউ ক্যান গো উইথ যে আপনি দেখতে পারেন যে আপনার কোথায় ফ্যাক্টরস গুলো ইনক্রিজ হচ্ছে, ডিক্রিজ হচ্ছে। ইটস আপ টু ইউ, বাট মেক শিওর যে আপনি 3টা পয়েন্ট লিখছেন। একটা হচ্ছে আপনার প্রথমে ইন্ট্রোটা থাকবে, দেন আপনার সেকেন্ড পয়েন্ট থাকবে ওভারভিউ, মানে পুরোটা পাই চার্টে কি কি ধরনের ইনফরমেশন আছে এটা সিম্পলি লিখে ফেলা। দেন এরপর আপনি যাচ্ছেন আরেকটু ডিপ কনসার্নে, যেমন ইউ ক্যান গো ফর কম্পেয়ার, কন্ট্রাস্ট, অথবা কোনটাতে একদম খুব বেশি ইনক্রিজ হয়েছে, কোনটাতে খুব একদমই চেঞ্জ হয় নাই, বা কত পোর্শনে চেঞ্জ হয়েছে, এটা আদৌ পুরোটা পাই চার্টকে কতটা এফেক্ট করছে। ইট ডিপেন্ডস। Then points to remember while writing a pie chart. There are a few points you should be borne in mind while explaining the pie chart. They are as follows. What you write must match the tense. This means that if the picture of the pie chart is in the present, then your explanation should also be in the present. Paste থাকলে paste. Then the answer that you write should be 150 words. It might get rejected otherwise. When you write the explanation, you must ensure that your answer is at least 155 to 160 words so that it doesn't get rejected. তার মানে বলছে যে আপনি 150 words আপনার করতেই হবে, otherwise your marks অথবা আপনার এমনও হতে পারে যে তারা ফলো করবে না। Many times comparing two charts is easier than writing an explanation for a single chart. So you need to focus on every detail in order to get strong points to write regarding the chart. এমনও হতে পারে আপনার একটা পাই চার্ট না আরো বেশি দিয়েছে, তখন আপনার ইজি হয় যে আপনি দুটো পাই চার্টের কম্পেয়ার করে, বা হচ্ছে এই তথ্যগুলো এখানে ছিল, প্রথমে ফার্স্ট পাই চার্টটার সব ডিটেলস দিয়ে দিলেন, পরে সেকেন্ড পাই চার্টটার পুরো ডিটেলসটা দিয়ে দিলেন, পরে দুটোকে আপনি হচ্ছে কম্পেয়ার বা ডিফারেন্স বা এই পোর্শনস গুলোতে আপনার ইনক্রিজ হয়েছে, ডিক্রিজ হয়েছে। ইটস ইজি। The answer that you write must watch correctly with the chart. You need to be extremely careful while writing the explanation, so take a clear look at the chart before beginning to write on it. এখানে বলেছে যে আপনার যখন পাই চার্টটা লিখতে যাবেন তখন কেয়ারফুলি সকল ধরনের নাম্বারস গুলো চেক করে নেবেন বা তথ্যগুলো যে আপনি এটার জন্য ধরেন ইউকের জন্য 97%, কানাডার জন্য 3%, সো এইভাবে যেন মিসম্যাচ না হয়ে যায়। মেক শিওর ইউ আর পুটিং দ্য নাম্বারস ইন আ কারেক্ট ওয়ে।